delighted to be a first speaker of today's TEDxPSNA one-day seminar. Respected Principal of the College, Head of the Department, Director Admission, faculty members, and distinguished speakers along with me, and students, I have the great pleasure in addressing before this valuable audience and respected audience about my talk is about me. I will talk sometime about 5 to 7 minutes. Then some advice to how I have grown, what lessons I learned in my career, in my life, and who are the role models. About that I will speak, and I wish this one-day seminar is a grand success. Basically, I'm a mechanical engineer, studied in Tyagaraja College of Engineering in 1969, and immediately I got two offers, one from Baba Atomic Research Center, Bombay, and the second one is from Vikram Sarabhai Space Center for the aerospace research activities. I had the taste in my childhood onwards. Basically, I was having a taste only in Tamil early, and later on it transformed to science and mathematics during my graduation, and I became the taste towards the research and development. I was appointed by Vikram Sarabhai at the time, Indian Space Program, initiated in the upper atmosphere. The place they had chosen was Tumba Equatorial Rocket Launching Station. That's called TERLS. There's a place wherein magnetic equatorial line passes through that place so that we can do scientific experiments in the upper atmosphere. So for the rockets, I was asked to design. In fact, Dr. Sarabhai called me and told to design an instrument to measure the speed of the rocket in terms of angular velocity, called a gyroscope. At the time, nobody has developed in India, and only developed countries like America and Russia were having it. France, they were having it, and it is not sellable. They were not sellable to India because of the use of this equipment for military application. So, கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல படித்து முடித்த உடனே கல்லூரியிலிருந்து படித்து முடித்த உடனே எனக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸை கொடுத்தாங்க. So I have to start from the scratch. What is a gyroscope? What is a principle? What is an element? To help me, for me to help people like the present chairman, Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan, who was junior to me, who was helping me in electrical design, and a team was there. So I was leading the team, and I successfully developed a gyroscope in 1972. The assignment given by Vikram Sarabhai, and got an appreciation. Subsequently, in 1973, our former President Abdul Kalam had an interaction with me for use of this gyroscope for SLV-3 rockets. That's how I got relation with Abdul Kalam. And after finding the successful use of these instruments in various programs, so we have become more close associate with him. So this gyroscope was found a place in all the satellite launch vehicle. Can I have my first slide? This is all the sounding rockets, whatever the gyroscope which I have developed, which are flying. What you see in the right hand side is GSLV Mark III, which is going to carry 4 tons of spacecraft to the orbit, which is yet to fly. All the other launch vehicles had the gyroscope. After seeing the successful performance, another second version of gyroscope, which is called rate integrating gyroscope, which measures the position. அதாவது தரையிலிருந்து விண்ணில் சென்றால் விண்ணில் இருக்கின்ற பொசிஷன்களை எவ்வாறு XYZ ங்கிற டைரக்ஷனை கண்டறியக்கூடிய கருவி
டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. For which it calls for a special material called beryllium. பெரிலியம்ங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் வேணும். அந்த மெட்டீரியல் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் a light weight material, high strength but highly toxic. அது கொஞ்சம் பவுடர் மாதிரி இருக்கும். அதை இன்ஹேல் பண்ணோம்னா a disease called berylliosis-ங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த அசைன்மெண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் டெவலப் பண்ணி இந்தியாவினுடைய எல்லா சேட்டலைட்லையும் ராக்கெட்லையும் அந்த பாகத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்து கொடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் such a costly toxic material, in addition to this particular application, I found the use for other medical application. எல்லாரும் மெடிக்கல் எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்கல்ல உடம்புல, எக்ஸ்ரே எடுக்கிறப்ப எக்ஸ்ரே டியூப்ல ஒரு சின்ன விண்டோ இருக்கும். That window is made out of beryllium. So that beryllium can pass the X-rays more effectively and more focusedly. Defense use பண்ணலாம்னு கண்டுபிடிச்சோம். இதனால Government of India honored me for the best innovation award. National Research Development Council NRDC award வந்து 1994 எனக்கு கொடுத்தாங்க. பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அவார்டுங்கிறது 1996 கொடுத்தாங்க. பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறதுக்காக 1994 கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய ஓன் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப்டர் மை ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் doing a teamwork in the organization which is doing a research and development. And third one, after seeing doing such a research and development on a minute instrument, up to our Chitrai Tirunal, Thiruvananthapuram Chitrai Tirunal Medical Institution assigned us a job of developing a small instrument called stent. Next one. Yeah. This is a instrument, this is a device. எல்லாருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா முந்தைய காலத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, அல்லது ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ணி பலூன் மாதிரி ஊதி விடுவாங்க, அடைச்சிருக்க ரத்த குழாயை ஊதி விட்டு. இல்லது அப்போ வந்து 1978 அமெரிக்காவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே மேட் a small slender tube like a device which is called a stent. அதை கொண்டு போய் ரத்த குழாய்க்குள்ள வச்சிட்டோம்னா இந்த அடைபட்ட ரத்த குழாய் வந்து விரிஞ்சு கொடுத்து ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்கும். இது செய்யறதுக்கு உண்டான டிசைன், ஃபேப்ரிகேஷன், அசம்பிளி, டெஸ்டிங் எல்லாம் இட் கால்ஸ் ஃபார் அ ஃபைன் மெக்கானிக்ஸ். நாங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணதுனால, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால, அந்த காலத்தில் ப்ரொஃபஸர் எஸ் பால்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அப்துல் கலாம், இவங்கெல்லாம் எனக்கு இந்த ஜாபை செய்ய சொல்லி கொடுத்தாங்க. And 1979, what you see here, a small stent we have made out of computer-aided design technique. அப்பதான் முதல்ல CAD வந்திருக்கு. அந்த CAD-ஐ வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ANSYS-னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணி we designed such that this tube can expand. நம்ம பாடியில் இருக்க டைஸ்டாலிக் பிரஷரும் சிஸ்டாலிக் பிரஷர் கொண்டு இந்த மெட்டல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இந்த டியூப்ல விரிஞ்சு கொடுக்கும். இதை வந்து நாங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்ச உடனே which was encouraged by our Dr. Abdul Kalam, and he has taken this to AIIMS, New Delhi, and for implementing. Our job is to only design and manufacture, to test it in a rabbit or a dog or some other cat. It is the job of some medical team. This has been done by AIIMS and it has been successfully made. And these are my contribution. Subsequently, இந்தியாவுக்கு தேவையான அதிக சக்தி வாய்ந்த கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் என்கின்ற ஒரு ராக்கெட்டை, அந்த ராக்கெட்டுடைய தொழில்நுட்பத்தை ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மறுத்துவிட்டார்கள். அந்த ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மறுத்த டெக்னாலஜியை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில செய்து முதன்முறையாக 720 செகண்ட் ஃபயர் பண்ண வேண்டிய கிரையோஜெனிக் இன்ஜின். அந்த கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் இருந்தாத்தான் 2 டன் எடையுள்ள செயற்கைக்கோளை கொண்டு போய் புவி ஈர்ப்பு, அதாவது ஜியோசிங்கனஸ் ஆர்பிட்ல கொண்டு போய் விட முடியும். அந்த இதை செய்து கொடுத்து காமித்து நாங்கள் வெற்றியை காமிச்சோம். அதுக்கு எனக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டுங்கிறத கொடுத்தாங்க. இவ்வளவும் செய்த பிறகு கடைசியா என்னுடைய
என்னுடைய பணி நிறைவுபடுற சமயத்தில் சந்திராயன்கிறது இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் என்கின்ற விண்கலம் சந்திரனில் இறங்கக்கூடிய விண்கலத்தில் அதற்கு தேவையான சிறிய சிறிய ராக்கெட், தட்ஸ் கால்ட் த்ரஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. த்ரஸ்டர்ஸ்ங்கிறத இண்டிஜினஸா அந்த த்ரஸ்டர்ஸுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை தயாரித்து அதை உருவாக்கி அந்த சந்திராயனில் விட்டோம். அப்போ கடைசியில் மாதவநாயர் சொன்னார், நீ ரிட்டையர் ஆக முன்னாடி புட் யுவர் ஹேண்ட் ஆன் தி சந்திராயன். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ட் தி லாஸ்ட் ஒர்க் வாட் ஐ ஹவ் டன் ஃபார் இஸ்ரோ வாஸ் பாரதத்தின் மணிக்கொடியை தயாரித்து அந்த மூன் இம்பாக்ட் ப்ரோப் சந்திரனில் இறங்கின அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் எங்க பாரத மணிக்கொடியை ஒரு பிளாக் செய்து கொடுத்தேன். அது செய்து கொடுக்கறது சாதாரண ஒரு பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுத்தா போதும். பட் ஆனால் ஸ்பேஸில் போய் மூன்ல போய் இறங்கி அது நிற்கணும் அப்படின்னோம்னா அதற்குண்டான தனித்தன்மை ஆகிய அனடைசேஷன், ப்ராசஸிங், மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் செய்து கொடுத்து அந்த பாரத மணிக்கொடியை கொடுத்து அந்த MIPல ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன் நவம்பர் 23rd, 2008 it landed. That's how my contribution has gone inside the lunar. அது மட்டும் இருந்தாலும் போதாதுன்ட்டு after that what I have done was I went to NASA Jet Propulsion Laboratory in 2009 on an invitation. There when I visited, அங்க அவங்களுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அங்க 2004 அனுப்பின செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பின ரோவர் என்கின்ற விண்கலம் அங்க ஸ்டக் ஆகி நின்றுச்சு. அந்த ஏன் நின்றுச்சுங்கிற அனாலிசிஸ், they were exploring the failure analysis of the spacecraft. This is the rover which you can see. This contains some of the typical instrument that got stuck. So they were discussing. I contributed some suggestion. வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருந்ததா போதுமா இருந்தது. அங்கிருந்து இந்தியன் ஆகிய நான் அங்கே சென்று அமெரிக்கர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் கொடுத்தேன். என்ன சஜஷன் கேட்டீங்கன்னா, இதில் பார்க்குற இந்த வீலுடைய சைஸ் குறையா இருக்கு, இதற்கு தேவையான பவர் குறையா இருக்கு என்ற சஜஷன் நான் கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு 2011 நவம்பரில் அடுத்து அனுப்பக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய விண்கலமாகிய கியூரியாசிட்டியில என்னுடைய சஜஷனை ஏற்றுக்கொண்டு அனுப்புனாங்க. அமெரிக்கர்களுடைய ஒரு நல்ல குணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒன், they have acknowledged my individual contribution. They have acknowledged the individual contribution and they incorporated these changes, which is I don't claim I only have suggested, it is suggested by some of the teamwork of the visitors. Idinala, as a mark of participation, they have engraved my name along with others' name, along with other well-wishers, scientists, technologists' name in a microchip and embedded in a Curiosity rover, and which has landed in August 2012 this year. And my name is next. As a mark of certificate of participation, my name is there in Mars also. In addition, I also contributed in shuttle program, wherein some of the suggestions have been incorporated. Here the point I am trying to say is, the Americans have the habit of accepting the ideas coming from various quarters, whereas in India or our community or Asian community, they don't accept. ஒரு சின்ன உதாரணம் எதுக்குன்னு சொல்லணும்னா, பிப்ரவரியில் உத்தரப்பிரதேசிலிருந்து ஒரு 14 வயசு சிறுமியாகிய ஐஸ்வர்யாங்கிற ஒரு மாணவி தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் ரைட் டு நோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் படி பிரதம மந்திரியுடைய ஆபீஸுக்கு ஒரு விவரத்தை கேட்டாங்க. தேசப்பிதாவான மகாத்மா காந்திக்கு தேசப்பிதா என்ற பட்டம் அளித்தது யார் என்ற கேள்வியை கேட்டாங்க. 14 வயசான சிறுமி. அந்த பிள்ளைக்கு RTIங்கிற ஒரு ஆக்ட் இருக்குங்கிறது தெரியுது. தைரியமா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கேட்கணுங்கிற ஒரு தைரியம் இருக்கு. அதுக்கு பதில் வந்தது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து, நாங்க யாரும் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னு. சோ இந்த தகவல் தெரிஞ்ச உடனே
even though she got the no answer from the competent authority, because of her perseverance, she pursued and found out தேசப்பிதா பட்டம் அளித்தது 1944ல சுபாஷ் சந்திர போஸ் பர்மாவில் வச்சு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி தகவல் கிடைச்சு. இந்த தகவலை திருப்பி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸுக்கு தைரியமாக அந்த பெண்மணி திருப்பி அனுப்பணும். இந்த திருப்பி அனுப்பின பிறகு இதுல பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது, even though if she has got a negative answer, her consistent perseverance to know the fact is to be seen by students and give a feedback to the community or the concerned people. இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த பிறகும் போன வாரம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு, நாங்க ஏத்துக்கிட மாட்டோம் அப்படின்னு. இந்தியன் கவர்மெண்ட் said no, we cannot accept மகாத்மா காந்தி as a national பிதா, தேசத்தந்தை என்ற அந்த பட்டம் நாங்க கொடுக்க மாட்டோம்னு போன வாரம் திருப்பி நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு. இது எதை காமிக்குது? வெதர் சின்ன பிள்ளை சொன்னதை நான் எடுத்துக்கிறதா, அல்லது ஒரு நல்ல சஜஷன் comes from some corner of the city, some corner of the country, whether we can takeங்கிறதா? So what they say is, it is only such a designations will be given only to education or defense, not for the national independence leaders அப்படிங்கிற இதை சொல்றாங்க. இதை எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, Americans have the habit of having the persevere, the thing which is coming from even a small corner or a student or a kid or educators, they are accepting the challenges. That's why Americans program, NASA program, is spending 40% of their money towards the students' education and involvement of the students in their program. அதனால என்ன செய்றாங்கன்னா, every school students and kids have been participating in the space program. Incidentally, and before Diwali, our Sunita Williams, she is the commander of the Indian ISS, International Space Station. அமெரிக்கா விட்ட இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச விண்வெளி களத்தில் கமாண்டராக இருக்கவங்களோட இங்கே இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they are going to have a conversation, video conversation about their program and other thing. So whereas in those students பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நார்த் சைடில் இருக்காங்க. Here I would like to do that. Next one is, education is what remains in mind even after one has forgotten everything what he learned in the school. This is a statement by Einstein. Einstein's statement. Education is what it remains in even after one has forgotten everything he learned in the school. அதாவது எல்லாம் மறந்தாலும் மனசில் ஆழமாக பதிந்து கொண்டிருக்கின்ற தகவலை அதுதான் உங்களுடைய எஜுகேஷன் சொல்லலாம். இதுல ஐன்ஸ்டீனுடைய ஐக்யூ லெவல், தி ஹையஸ்ட் சயின்டிஸ்ட், தி டாப் சயின்டிஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட், ஐன்ஸ்டீனுடைய ஐக்யூ லெவல் they have evaluated by means of an index. That index is only 160, whereas Hawkins, another scientist, அவருடைய IQ level is 158. Recently, one girl from UK, this is a news from Hindu, there is a student from UK has crossed that IQ level mark 162. Manasa from Oxford University, she has crossed the IQ level of 162. How do you evaluate IQ level? IQ level is how quickly you grasp, how quickly you analyze, and how quickly you respond. This is the factor which is considered as an index for the IQ level. So I advise the students also should develop the IQ, and for which medical team have come out with a brain mapping of their left brain and the right brain, how interact with the neuron and movement and other thing. So these are some of these one. Here another point which I would like to say is one of the scientists, Indian scientists, I like his, apart from Vikram Sarabhai and Abdul Kalam, is R.A. Mashelkar, Dr. Mashelkar. அவருடைய லேட்டஸ்ட் கோட்டிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அமெரிக்கா grow with their development towards transportation and road communication. Britain grew with their textiles and machineries. Germany grew with their engineering. Japanese grew with their management techniques. Gulf countries grew with their petroleum products. India grew with what? He concluded IT.
India grew with IT. What is IT? Everybody will say that it is information technology. No, it is Indian talent. India grew with Indian talent. That Indian talent lies with the students. And you have to back up how best you come up and improve this one. Some of the advice which you say that literacy and acquisition of knowledge is not the education. They say education is only literacy and general knowledge. But there is something else. I saw last week on interesting a photograph published in the Hindu. Is 3 பேர் ஒரு சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்காங்க. 3 பேர் சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கத போட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. They say லிட்ரசி படித்ததுக்கு புஸ்தக படிப்பும் மற்ற ஜெனரல் நாலேஜும் படித்த ஒரு மனிதன் பகுத்தறிவு உள்ளவன் என்று கருத முடியாது. அதுக்கு தேவையானது learning of social behavior, respect of laws and obedience of the laws. அதாவது சோசியல் பிஹேவியர் உன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னங்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சோசியல் பிஹேவியர் ஒரு சபையில எப்படி நடந்துக்கணுங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் படித்தவனுடைய அழகு. அதே போல யூ ஷுட் டு ரெஸ்பெக்ட் லா. 3 பேர் போகக்கூடாது. Similarly, adherence of the rules and regulation. Here, I will say that purity, patience and perseverance. இதெல்லாம் விவேகானந்தருடைய பிரின்சிபல். பியூரிட்டி, தூய்மை, பேஷன்ஸ், அமைதி அண்ட் விடாமுயற்சி. இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையானது. That will come up in their life with discipline, dedication and determination. Latest, last week, our advocate குருமூர்த்தியுடைய ஸ்பீச் கேட்டேன். அவருடைய ஸ்பீச்சில் what is time? It is between there is what is the power of future power அப்படிங்கிற பத்தி பேசுறப்ப he is talking about 2 things, hard power and soft power. The soft power is the thing, hard power na muscle power, military power, whereas soft power is a mental power and a cohesive power. இதுல இன்னொரு சின்ன ஒரு டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. சாஃப்ட் பவர் மட்டும் இருந்தா போதாது. சாஃப்ட் பவர்ங்கிறது மென்டல் ஸ்ட்ராங், மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் that is needed for a man to come up. And also they say a smart power. A smart power is a cohesive and persuasive. So these are the mental powers are required. Here I will say that run through it. An impression is created as an intention. Intention leads to thoughts. Thoughts leads to action. Action leads to the reactions. So in the everywhere you proceed. Continues. Continue. Next. 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 So what you need is உன் மனதில் இருப்பதை எவ்வாறு வெளியே பிரதிபலித்து சமுதாயத்திற்கு உணர்வுகளை கொண்டு வருகிறாயோ அந்த spiritual actions should be pure and it should be constructive and it should be productive. That is the message here. அந்த எந்த வகையில நீங்க செலவழிக்கிறீரோ, எந்த வகையில you want to bring a positive approach, that is a message you should have. The next thing is you can go. So your mind is like a parachute and it should open when it is needed. Similarly, your human mind also, it works better when it is open. Often all the students would ask what I am doing, why I am doing, how I am doing. It is related to what I would like to achieve. Near அடைய வேண்டிய குறிக்கோளை எவ்வளவு சீக்கிரம் அடைவேங்கிறதுக்கு உண்டானது. How I delegate this one. Next one. Next one. Yes. Next one. These are some of the management principles. How you manage your leisure time. You have regular sleep and avoid the wasteful time and spend some time useful. Next. What it comes as some of the pictures. Great achievements involve great risk. Risk எடுக்கிற ரஸ்க் சாப்பிடுற போலன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது போல sometimes you have to take a risk and you respect yourself and others and your actions. What you have done and the actions you should respect and you don't lose your lesson. Don't lose your lesson. Next. Sometimes silence, in a controversial discussion, you have to maintain silence. Silence, அதாவது lips will always try to open out, but it will break the relation. So silence will keep this one. Next one. Luck, sometimes it will come and you have to make use of it. A lucky person gets the opportunity.
but a good person grabs the opportunity. An excellent person creates the opportunity. An excellent person creates the opportunity, and an intelligent person utilizes the opportunity. You want to become an intelligent person, you have to utilize the opportunity at the appropriate time. So, when you form, next one, and a peaceful atmosphere is in your life, next. Always ready to accept any change or any new ideas coming from others. That's what I have told the first one. Americans have the habit of accepting the new values and open their arms. Next. And approach fearlessly and boldly. And here, before concluding the last part, I will try to say that there are some great people. When some great people join together, they discuss about their plan of action and ideas. அதாவது படித்தவர்கள், பண்புள்ளவர்கள், முன்னுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க discuss about the poor people discuss about the persons. அவன் இப்படி குறை சொன்னா, இவன் இப்படி குறை சொன்னா, இப்படி அவன் இந்த ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கான், இந்த discipline, improve your mental strength. With these few words, I conclude. I think that's the end of it. The last balance sheet of your life, the balance sheet of life. Birth is your opening balance, death is your closing balance, and what assets you have created is heart is your current asset, soul is your fixed asset, brain is a fixed deposit, thinking is your current account. Goodwill and achievements, நீங்க என்ன நல்லது செஞ்சீங்களோ அதெல்லாம் your capital. Characters and morals are stock in trade. These are some of the balance sheet of life which is derived from Sivananda mission advices. With this, I conclude, and I wish this one-day seminar. I think, yeah. Thanks for listening, and I suggest that our PSNA Engineering College has organized such a wonderful one-day seminar. They should grow, and it should produce more management gurus and stalwarts. And one small request I will make. Everywhere I am making in the southern part of engineering colleges and others, why not you think of a microsatellite of independently? PSNA SAT. You make a PSNA SAT. ANUSAT is making, SRM is making, nowadays Nurul Islam University is making, and so many Andhra, Karnataka engineering colleges are making microsatellites. ISRO has come forward with a proposal to accept from institutions microsatellite. So why not you design a microsatellite capable of something like 15 kilograms. 15 kilogram with 10 kilowatt power, so that you map over Dindikal. You map over Dindikal. Dindikal pollution level you monitor. Dindikal EMI level monitor. Dindikal environment you monitor. And it will be useful for your students so that they get, because aerospace is a discipline of multidiscipline, wherein mechanical to all sort of this, your students can get exposure and they can get involved in aerospace activity, and ISRO supports to a large extent to enlarge the knowledge power for the students, and also it is a good name for the institution. You need not go for advertisement. This itself, PSNA SAT is going over, Dindikal is a good milestone, and it's a mark for which if any support is needed, as a ex-ISROian, I can do of any help to the college, and I wish all the success. Thank you very much.